Lavender's blue, diddly, lavender's green. When I am king, diddly, you shall be queen. Who told you so, diddly, who told you so? 'Twas my own heart, diddly, that told me so. I want about the good mother and Cinderella. Cinderella. Okay, let's read about Cinderella. Хорошо, давайте читать про Золушку. Let's spell out the headline. Давайте прочитаем заголовок по буквам. C I N D E R E L L and A. And by syllables. По слогам давайте прочитаем. Cinderella. Once upon a time, однажды, in a tiny kingdom, в маленьком королевстве, there was a gentle, была нежная, and lovely, и милая. There was a gentle and lovely girl, была нежная и милая девочка, named Cinderella, которую звали Cinderella, Золушка. But at first her name was Ella. Вначале ее имя было Элла. And she lived with her cruel stepmother. И она жила со своей злой мачехой, stepmother, and two ugly stepsisters. И двумя ужасными сестрами, сводными сестрами, stepsisters. So, why did they call her Cinderella? Так почему же они называли ее Золушка, Cinderella? Word cinder is behind her name. Ее имя содержит в себе слово cinder, зола. Do you know what is cinder? Ты знаешь, что такое зола? Cinder is a residue powder, ash, left after the combustion of wood. Cinder – пепел. Это такая остаточная пыль, is a residue powder. Ash – пепел. Left after the combustion of wood, который остается из-за сгорания дерева, combustion of wood. And Cinderella stoked the stove. Золушка топила печку, stoked the stove, with firewood. Дровами, firewood. Cinderella stoked the stove with firewood, and often she was even smeared in this cinder. И часто, and often, she was even smeared. Она даже пачкалась в этом пепле, in this cinder. And once, однажды, her ugly stepsisters asked her. Ее ужасные сестры спросили, "What's that on your face?" Что это у тебя на лице? And she answered. Она ответила, "It's ash from the fireplace." Это пепел из камина. And they said to her. Они ей ответили, они ей сказали, "Do clean yourself up." Ну-ка, как-то почисти себя. You'll get cinders in our tea. Ты внесешь гарь в наш чай. You'll get cinders in our tea. And one of the sisters exclaimed. Одна из сестер воскликнула, "I've got a new name for her." У меня есть новое имя для нее. Dirty Ella. Грязная Элла. У меня есть новое имя для нее. Грязная Элла. Dirty Ella. I couldn't bear to look so dirty. Я бы не выдержала выглядеть такой грязной. And another sister said. А другая сестра сказала, "Oh, I know, Cinderella." О, я знаю, она будет Cinderella. Золушка, зола, зола.
Золушка. Oh, I know, Cinderella. That's what we'll call you. Вот так мы тебя и будем называть. And then their mother appeared. И потом их мама появилась. Girls, you're too clever. Девочки, вы такие умные, такие сообразительные. And then she said... Потом она сказала, Who's this for? А это для кого? And she pointed at the plate. On an extra plate on their table. Она показала на лишнюю тарелку на их столе. Is there someone we have forgotten? Есть кто-то, кого мы забыли? And Cinderella said, Золушка сказала, It's my place. Это мое место. It's my place. And her stepmother answered, и ее мачеха ответила, It seems too much to expect you to prepare breakfast. Кажется, это слишком. Ожидать, что ты приготовишь завтрак, to prepare breakfast, serve it, подашь его, and still sit with us, и продолжишь сидеть с нами. Это слишком. It seems too much to expect you to prepare breakfast, serve it, and still sit with us. Wouldn't you prefer to eat when all the work is done, Ella? Может быть, ты предпочтешь кушать, prefer to eat, when all the work is done, Ella? Когда вся работа будет готова, Ella. Or should I say Cinderella? Или я должна к тебе обращаться Cinderella? Золушка? Cinderella. Names have power. Like magic spells. Золушка. Имена имеют силу, как магические заклятия. And of a sudden it seemed to her. И вдруг ей показалось, that her stepmother and stepsisters, что ее мачеха и сводные сестры, had indeed transformed her, действительно превратили ее into a creature of ash and toil, в существо из пепла и кропотливого труда. Names have power, like magic spells, and of a sudden it seemed to her that her stepmother and stepsisters had indeed transformed her into a creature of ash and toil. Thank you for watching, guys. If you want to see next episode, Hit like and and subscribe. 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 Subscribe to our channel. Загружайте бесплатный PDF-файл с диалогами и вопросами. Комментируйте, если это было вам полезно. Следующий эпизод скоро. Увидимся!